Vanakangal. I'm going to speak in English as well as in Tamil. I think there are friends here who probably they have the essence of that's what our friend was saying. என்ன பேசுகிறாங்கன்னு ஓரளவுக்கு புரியுது, தமிழ் தெரியாது, ஆனால் கூட என்ன 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 சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஓரளவுக்கு புரியுதுன்னு சொன்னாங்க. ராஜாஜி எனக்கு கடந்த 25 வருடங்களாக தெரியும். 25 years we've been interacting and I was really thrilled. 30 yearsல 25 years தெரிஞ்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. I'm very happy. It's almost quarter of a century we have initiated. I want to talk about first of all, extremely proud and happy that this well-deserved international recognition for you, for all the work you have done. Rajaji as a person, I wanted to share some thoughts, and Rajaji as a social worker, and Rajaji as a movement builder, and someone who stood for always standing for social justice. இங்கே நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்குமே சேஷி பற்றி தெரியும், கொஞ்சம் சேஷியோடைய ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ராஜாஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த co-founders of that organization. So almost அது வந்து brick by brick அதை கட்டும்போது there are a lot of challenges. So actually I was introduced to Rajaji and Maya to solve some of those practical issues that they were facing at that time. I think for some time I was also on that board, if I remember the initial days. So as a person he's the minute that you will connect with him, he's a extremely kind, compassionate, and he will be present for you 100%. Being present, அதாவது நம்ம இன்னைக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஓவர்லோட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். யார்கிட்ட பேசினாலும் பாதி நேரம் கேட்குறாங்களா கேட்கலையான்னு நமக்கு இருக்கும், நம்ம ஒருத்தர் முன்னாடி உட்காந்து பேசினா கூட. But when my experience with Rajaji is I still remember sitting in Seshi, having leisurely conversations, having chai together or eating together. When Maya was there, Maya used to say, 31st December, don't go to church, come to Seshi, we'll all have some, reflections together. So adalla enakku romba arumaiya nyabam varudhu. So Rajaji as a person, what stands out for me is his kindness and his heart for the poor. That I've seen in every aspect of his life. He is a social worker. இது நான் சேர்த்து இந்த மூவ்மெண்ட் பில்டிங் as a movement builder அதை ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I am so proud on the Chaitanya walk, the morning march. They were mobilizing 25,000 people. அப்போ நான் ஒர்க் பண்ண நிறுவனமும் இது EKTA Parishad, we were in solidarity partnership. So we did lot of things together in the whole northern belt, I would say, or probably for whole of India. அப்போ வந்து 2-3 விஷயங்கள் அதை பிளான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா every poor person was contributing 1 rupee. We planned it for 3 years and the 25,000 people Gwalior to Delhi march பண்ணும்போது 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒவ்வொரு ஏர்னிங் மெம்பரும் 1 rupee they saved. அது எதுக்குன்னா when the family people were marching, the family should be supported because they are all daily laborers. There is no fallback system. அதே மாதிரி fistful of wheat, I remember. ஒவ்வொரு டைம் சமைக்கும் போதும் ஒரு கைப்பிடி அளவு கோதுமை எடுத்து ஒதுக்கி வச்சு அது வந்து the 25,000 marching at the timeல அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால டோட்டல் இன்வால்வ்மெண்ட். ஸோ the grassroots movement was built by, owned by, people who are, laboring for their, daily wages and also struggling for justice. இந்த மூவ்மெண்ட் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக நாங்கள் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணது இந்த லேண்ட் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்காக ஃப்ரம் ஆதிவாசிஸ் அண்ட் ஆல்சோ மெனி அதர் vulnerable communities. So I remember traveling with him in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. I remember in some time we have traveled together. So every village போனால் எல்லாருக்கும் யாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எங்கே போய் யார் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுப்பாங்கலாம் கிடையாது. It's amazingly people were welcoming and and he stayed wherever people welcomed him to stay. Amazing experience. எந்த ஹோட்டலில் தங்குவோம் யார் வீட்டில் தங்குவோம்லாம் கிடையாது. ஓவர் வெல்கம்
welcomed. You go and stay there, and next day you'd carry on your journey. And the timeline எனக்கு இன்னொரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது. ஒரு journalist, because we want some coverage, because we were building also some international solidarity around land rights, and Rajaji was leading that process. அப்போ வந்து யூரோப்பில் நிறைய இடங்களில் சாலிடாரிட்டி மார்ச் அது நடந்தது. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அந்த 25,000 போபாலில் we were marching and we walked few kilometers together. We didn't go all the way, but we came to Delhi to receive them as well. அப்போ இந்த ஜேர்னலிஸ்ட், ஒரு வெல் நோன் ஜேர்னலிஸ்ட் in UK, I wanted him to come and cover the entire thing, cover the story. So he told me, you are exaggerating. I don't believe 25,000 people marching. So I told him, I tried to convince him. Finally he landed in, for the march when we had that big gathering. So அன்னைக்கு முந்தின நாள் he is telling me, it's all exaggeration. You NGOs, you say everything you will exaggerate. Then he saw 25 people sitting down. 25,000 people. அவ்வளோ ஒரு ஃபார்மேஷனில் உட்காந்துருந்தாங்க. அவ்வளோ ஒரு எலக்ட்ரிஃபைங் மூவ்மெண்ட் அந்த those days. So I remember there is one picture I still have. I think we were all talking. So many of us were talking on that. We were invited on the stage. So he came, the middle of that, he came, ran up to the stage and he told me, I believe you now, he said. அதனால ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, I remember union minister, the HRD minister on behalf of some of the union minister, I think if I remember home minister, coming all the way, I think it was Mr. Arjun Singh, I remember, right? Coming halfway through because they thought what is going to happen, people coming and demanding for their rights. It created such a hub, such noise, for people matter and people who are in power, how to hold them to account, ordinary people joining in solidarity. So Rajaji, I would say you always inspired us, you continue to inspire us, and every time I meet with you and listen to what is happening, and every time you bring stories from various parts of India and also beyond India. I know he was marching in some of the South American countries and so on and so forth. So continue to inspire us, and I really wish you all the very best on this journey.